cannibals. לא יכולים לבנות לנו בוקר בשעורים, אבל נמשיך הלאה. בוקר טוב חברים, good morning. We up to פרק ט' פסוק א'. החמוד בנתה ביתה, חצבה עמודיה שבעה. שלא יהיה גזל ולא יהיה לקחת אחד שם, שלא יהיה... It was made for לציבור. אוקיי. אחר שלקחת, אתה אומר. לא, עוד לא שם בפה. זה שאתה רפי, זה שאתה מודיע בלי רשות, זה לא אומר שזה לא גזל. כל שלכם. Let's go. החמות בנתה ביתה. Shlomo HaMelech here talks about the מעלת החוכמה, and the Chokhmah is going to teach us to whom we should talk and to whom we should stay away. Some people, if you're smart, don't bother talking to them. Someone who is not smart is going to bang his head with those people and is going to get himself into troubles. ועליהם אומר שלמה המלך, just stay away. So let's see. פה הפסוק מדבר איתנו על החוכמה. והוא אומר, החוכמות, which is בלשון רבים. דקה. חוכמה already זה לשון נקבה. לא, חוכמה. כמה צריך. החוכמות בנתה ביתה. אומר רש"י, בחוכמה בנה הקדוש ברוך הוא את העולם. הקדוש ברוך הוא, he built his house. This world נקרא בית. He built his house בחוכמה. חצבה עמודיה שבעה, שבעה ימי בראשית. Meaning, the שבעה עמודים, the 7 pillars, are the 7 days that HaKadosh Baruch Hu created the world in 7 days. And V'omer Shlomo, that the world was built, which the world is called the house of Hashem, and he built his house b'chokhmah, very wisely. Albert. He built in 6 days, no? מה? He built in 6 days. יום השביעי, שבת וינפש, מנוחה זו ברא גם כן. Okay. So, we know what it is to put some head into building house, right? You don't know? You're into it now, right? Baruch Hashem. So, if there is any wrong moves, what happens? You pay. Cost you extra. Yeah, you get paid. Cost you extra. So, Hacham, he has to do the right moves, not to get to that, to that trouble. Omer Shlomo HaMelech, and after all, you have to build a house, a chokhmah. Omer Shlomo HaMelech, the world was built me'od b'chokhmah. Go figure out how. The rabbi said that Borei Olam created Menucha also, the 7th day after that. But before Bereshit, there was an endless amount of Menucha. There was nothingness. לא הייתה מנוחה. אין כלום. Okay, so it's calm. You have to be Nothing tired is to just get calm. menucha. לא היה. Okay, so if there's nothing there, is that not calm? אין כלום. Again. אין עבודה ואין מנוחה. There is nothing there. Okay, so because nothing is there, is that not? If you tell me that Yeah. a field is empty, If I'm then not, the field is calm. if I'm not here, Okay. מה שאנחנו אומר מנוחה. You're not allowed Not to think here. about it. The concept doesn't exist. Time is זמן. אין זמן. השם ברא זמן. לא figure out what does it mean. Let's continue. על כל פנים, יש פה שאלה. Shlomo, you hear the question? How does the rabbi translate menucha? Piece of mind, like. Okay, so let's ask Isaac. Isaac is very good at it. Isaac, who Motim? I didn't say anything. Okay. You should do all day long. But Nes, let's continue. Omer Shlomo. No, I Hachamot. got the rabbi's answer. Hachamot זה לשון רבים. Right?
בנתה, זה לא שונה יחיד. Right? בנה is a singular. חכמות, it's plural, it's many. Why בנתה is a singular, והחכמות, it's in plural. החכמים אומרים לנו כזה דבר. Each חוכמה built a house. Each חוכמה? Yeah. Built a house? Yeah. Meaning, מהם החוכמות? What are the חוכמה that Shlomo HaMelech talks here? So we have 4 levels of חוכמה. יש פשט, יש רמז, ויש דרש, ויש סוד. Right? There is 4 levels of חוכמה. Each חוכמה builds a bite, world. חוכמת הפשט ברא עולם העשייה. There is 4 worlds. עולם העשייה, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם הסוד. Right? אצילות. הביע, right? אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ויש לנו פרדס, פשט, רמז, דרש, and סוד. Each חוכמה builds a bite, a world. So הפשט הוא כנגד מה? 4 עולמות. Which one? הפשט לבריאה. עשייה. עשייה. עשייה, בריאה, הביע, יצירה, אצילות. לא, אתה עושה טוב. עשייה, בריאה. עשייה, יצירה, בריאה ואצילות. הביע, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. Alright? So, כנגד הפשט, שזה חוכמה אדירה, which world was created? עשייה. יפה מאוד. זה החוכמת הפשט ברא איזה בית? עשייה. אחרי הפשט, what do we have? רמז. Right? ורמז, איזה עולם הוא ברא? יצירה. יצירה. יפה מאוד. מה זה יצירה? מה זה אצילות? אצילות is... You know what is אצילות? I barely know what is עשייה. You already up to the אצילות. עשייה is to make, to do. No. It's called עשייה. The world is called עשייה. Yeah. The world. Just a name. Yeah, but this world, זה בחוכמה. all בחוכמה, but... Okay, I'm still in the עשייה. Once we finish the עשייה, we're going to go to the יצירה. Once we get it, לאט. It takes a couple of years. But for now, the פשט, ברא, החוכמת הפשט, ברא, איזה בית? עשייה. החוכמת הרמז, which house? built יצירה. חוכמת הדרש, which house built? בריאה. הבריאה, וחוכמת הסוד, אצילות. אצילות. אומר, חוכמות בנתה ביתה, החכמות, the wisdom בנה בית. מה כמובן? each חוכמה built a house. מה זה house? עולם. אז כנגד פשט רמז דרש וסוד, what do we have? עשייה. אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. We got it? יפה מאוד. בוא נמשיך הלאה. אחר כך אומר פה שלמה המלך, אומר שלמה המלך, חצבה עמודי השבעה. מה זה חצבה עמודי השבעה? יש כמה פירושים. Albert, can I bother you? Give me רבנו בחיה בראשית. Thank you. Wow, all the way. Thank you very much. Being greedy. I'm sorry? I decided to be greedy. That's nice.
אז תשמעו מה כותב רבנו בחייה. הוא כותב כך. The rabbi said it takes a few years. To understand this piece, we're going to need a couple Humashim. Anybody who wants? All right. I want to show you a little piece over here where he explains. It's really worth to learn this. Thank you. Rabbeinu Bahia. Thank you. אם נלך לפרשת וירא, שלמה, now, on page 45, תסתכלו מה כתוב שם, בפסוק ג' מוטי בחמוד. ויאמר אדוני, ויאמר אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. Okay, so it says Abraham Avinu spoke to Hashem, right? Yeah. And he said Admoni, right? Yeah. Okay. Now let me go take you to page 48. תסתכלו בפסוק ב' בכבוד אברהם. ויאמר הנה נא אדוני, שורו נא אל בית עבדיכם, ונינו ונחסו ברגליכם, והשכמתם והלכתם לדרככם. אמרו לו, כי ברחוב נעלים. Okay. Abraham, I need you to really pay attention. Focus, okay. In pasuk bet, Yeah. Lot is talking. To whom is Lot talking to? To his guests, to the guests, Who are the guests? the angels. יפה מאוד. ויאמר הנה נא אדוני. Right, Okay. Back to page 45. same word. ויאמר, Abraham is talking to who? Abraham is talking Hashem. to Hashem. How do you know he's talking to Hashem? I'm asking only Abraham. There's a machloket that he's talking to the angels. Huh? There's a machloket that he's talking to the angels. Based on what is the mahloket? Something I remember. No. I'm happy that you remember that. I'm asking based on what there's a mahloket if because there Admoni talks about Hashem or the angels. Right, because over here it's same word. It's the same word. Same word. Same word. Then also here should be Hashem. Right. Right. If you tell me, hold on, not that. If you tell me in Pasuk Gimel, Vayomar Admoni. Right. So you're telling me it's two opinions, whether Admoni here it means that Abraham spoke to Hashem or Abraham spoke to the angels. Right. And Admoni means to the master, to the big one. Right. Fine. So if that's what you learn and that's what you remember, why in Pasuk Bet you said straight, Vayomer he spoke to the angels. Why can't you say he spoke also to God? Right. You hear my question. 100%. What's the answer? Machloket. Mahluk is not the answer. I want to know why you think in Well, Pasuk could be Gimel. either or. Could be either or. So what is the Mahluk in Pasuk Bet? No, also for Pasuk. No, in Pasuk Bet אין פה שום מחלוקת. Why not? כי אתה אמרת את זה. Hashem just Abraham, Hashem's now with Lot. One is I singular, said- one is plural. לא. So אני אגיד לכם מה אומר רבנו בחי. In Pasuk Gimel Admoni, what's the nikud? The noon is kamatz. Hamatz, right. And in Pasuk Bet, the nikud of Patah. Admoni is Patah. patah. Okay, so יש
Well, here we're going into big troubles. Whether kamat is O and patah is A, okay? If you say kamat ze O, patah ze A, then it makes a lot of sense. But you אומר Admoni. Admoni, אם זה קמץ, זה השם. אם זה Admoni, זה פתח, אז זה בן אדם, אז זה חול. יש קודש ויש חול. So you could have the same letters. Aleph, Dalet, Nun, Yud. The difference between now, and you could use that word either to God or to people. What makes the difference between if it's God or people? The way you're going to mimi naked. What's the nikud? If it's kamatz or patah, that's the difference in the Elokim or people or malachim. And the difference is that kodesh or hol. The way it's written in Pasuk Gimel, Vayomar Admoni, that's kodesh, because we're talking to whom? To Hashem. In Pasuk Bet, Vayomer Hinena Adonai, that's hol, because he's talking to the angels. He's talking to the angels as Mister, my master. Atem mavinim? So what makes a difference between Kodesh וחול? One different ניקוד. אומר רבנו בחייה, תקשיבו טוב מה הוא כותב. ולפי הפשט, בחוכמת הניקוד, הקמץ מעלה גדולה. קמץ, הלו? מעלה גדולה. So what makes פסוק ג' קדוש? Because קמץ זה מעלה גדולה מאוד versus פתח? Lower. So if you want to be menaked kamatz, it makes it holy. If you're going to put a different nikud, less than a kamatz, it makes it less holy. hol. ואז הוא כותב, וראשון לשבעת התנועות, there is שבעת תנועות, שהם קמץ, פתח, צרי, סגול, חולם, שורוק, חיריק. כי מתוך שבעתם תיבנה ותיכונן כל התורה כולה. וואו, הנקודות, הסומפון. לבני עולם של... ועל זה אומר שלמה המלך, הצבע עמודי השבעה. מה זה השבעה? אלו שבעה תנועות. אז אם דיברנו, if we spoke about, יש לך כנגד הפשט, יש לך עולם העשייה וכו' וכו'. In the עשייה itself, יש לך, how did you create the עולם בחוכמה? על ידי שבעה. ככה אומר פה שלמה המלך, הצבע עמודי השבעה. מי הם השבעה? איזה סבן? What שבעה are you talking about? אומר רבנו בחייה, אלו שבעה התנועות. each תנועה, it's worlds, עולמות שלמים. I just put you one example. It's thousands. One example that קמץ ופתח, it's a difference אם זה שם הוויה, השם, או אדם. קמץ או פתח, קמץ זה השם, פתח makes it a regular ואדם חול. Meaning, אם אני אומר שזה קודש, so I cannot say א' ד' נ' י', I could say only Admoni. But if I read פסוק ב', ויאמר הננה אדוני. מה זה פה? זה מאסטר, זה אדון. איבדתם את ההבדל? So the difference between... What's the difference between ויאמר ויאמר? אוקיי, עכשיו אנחנו נשאול בדקדוק כרגע. בסדר, כן, ברור. ודאי. כן. עכשיו, תראו מה הוא אומר. יש פה סידור? כרגע לסידור, פליז, חברים. Everybody, when you go to the Sefer Torah, the Baal Koreh has to read exactly with the right the Kudot,
זה עושה הבדל. זה לא יודע, מחריב עולמות. מחריב עולמות. מחריב עולמות. זה לא צריך לקבל. How to read. אבל זה נשמע אותו דבר. אמוני אמוני. או, פה אנחנו נכנסים כבר למסורת. what's מסורת? עכשיו בואו נגיד לכם פה. אתם יודעים, there is a mizmor that we say every Friday night, and that mizmor talks about Matan Torah. מזמור לדוד. עבור לאדוני בני אלים, עבור לאדוני כבוד בעוז, עבור להשם כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. Watch. I'm going to read the mizmor and you're going to tell me how many kolot, how many voices there is in this mizmor. Remember, this mizmor talks about Matan Torah, Torah Kedusha. Are you ready? I don't know. Kol Adonai al Amayim. El הכבוד רעים, אדוני על מים רבים. I'm not going to keep up with the kolot. It's your job, Rafi. What are we counting again? Kol. Call is first. The first call is one. How many kolot there is? No. Is the first call? Bemet, thank you so much, but I want them to keep track. The first So word you're very strict. is the first word call one. Is call הראשון זה אחד? בוא נראה. כל אדוני על המים. One. אל הכבוד רעים אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח. כל אדוני בהדר. כל אדוני שובר ארזים. וישבר אדוני את ארזי הלבנון. ויקדם כמו עגל. לבנון וסריון כמו בן רעמים. כל אדוני חוצב להבות אש. כל אדוני יחל מדבר. יחל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל איילות. ויחשוף יערות ובחלו, כולו אומר כבוד. אדוני, למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוד עמו ייתן, אדוני יברך עמו בשלום. יש פה, חזק וברוך, there's 7 times that you אמר קולות. You think I know this? Absolutely. אם המזמור הזה talks about מתן תורה, אומר לך, קולות. Why it says 7 times קולות? Because it talks about the קולות, the vowels, how we pronounce. O, A, E, U, O. כל השבעת תנועות האלו. והוא אומר לך, קול, the way you pronounce, how you pronounce it, every word goes back to מתן תורה, and it builds עולמות, או מחריב עולמות. אתם יודעים, תראו, we're talking about תנועות, about vowels, you know, the actual words, how you pronounce in Hebrew, you know, בואו נראה, תסתכלו, היום הבוקר בתפילה, אתה רוצה להבין עד הסידורים? Thank you, אברהם. I want to show you. It's all over. יש מספיק לכולם. זה אני לא אומר את זה, זה הרב עליו השלום כותב את זה בספר. אני אתן לכם דוגמה קטנטנה, on page 61. ויציב ונכון וקיים, no, אצלכם, it's a different page. ברוך שמה? No. ויציב, 57? אוקיי. ויציב ונכון וקיים, וישר ונאמן, וחביב. קוראים בחביב וחביב. חביב, כן, ונחמד, ונעים ונורא ואדיר. אם אתה לא אומר הוא מתוקן, נכון, ואתה אומר הוא מסוכן, מה זה הוא מסוכן? dangerous. בר מינן זה כפירה.
שואלים על זה על האשכנזים, אבל אתה אמרת פעם שיש להם מסורת. אבל הם מסכימים שהם איבדו את זה. לא כולם מסכימים שם, אבל כן. עכשיו, דוגמה פשוטה, ויחל משה את פני השם אלוהיו. מה זה ויחל? משה רבנו התפלל. אבל אם אני אומר ויחל משה, בר מינן, משה רבנו חילה את השם. אתם מבינים ש-if you don't pronounce it the right way, בחט וכף, אתם מבינים you can end up sounding כופר. Even if you don't have כוונה, it still destroys the world. בוודאי. זה לא have כוונה. בוודאי. במסכת שבת, בוודאי. בשבת אתה לא חייב אם אין כוונה. אני אתן לך פה מה זה מדקדקים. Why in שבת you need כוונה? בשבת צריך כוונה. צריך כוונה every time. Now watch this. פה בלי כוונה זה הורס. שימו לב. זה תשאל אותם, אנחנו יש לנו מסורת. פיין, הם לא זה תשאל אותם, אני לא צריך לראות עליהם, אני צריך לדאוג שלהם. אני, חביבי. הגדולי העולם מחריבים העולם. אני לא הבנתי אם כתוב בהלכה שמחזירים בעל קורא. למה כתוב כזה הלכה? עובדה שזה לא קורה. תגיד לו חיים, אתה לא מחזיר את הקורא על החטא וזה? אם כתוב בשולחן ערוך שמחזירים בעל קורא, זאת אומרת שבהלכה יש לנו הלכה, צריך להיזהר במילים. אז מה אתה לא יודע? אני לא באתי להוציא לעד עליו. הבנתי, כן, יש פה צריך, זה לא מחייב העולם. תגיד לו ואנחנו נגיד כן. לא, כן, הגדולים הם מחריבים העולם, אפשר להגיד, יש אשכנזים הגדולים בעולם, שכולם בעולם הם מחריבים העולם. אני לא מבין מה זה הם מחריבים העולם, אם כתוב בשולחן ערוך. אין בעיה, אז צריכים להסביר מה כתוב. אני לא צריך להסביר, אבל כתוב. צריכים להבין מה כתוב. תקשיב. שמעתי אותך ואני עונה לך. זה הלכה בשולחן ערוך שבעל קורא שטעה, מחזירים אותו. אז זאת אומרת, there is a concept שמי שטועה צריך להחזיר. יפה מאוד. עכשיו, האם אתה מבין שיש מסורת שאחד אומר חטא ואחד אומר חטא, יש הבדל? יפה מאוד. Now, if we go to the original book, זה ספר היצירה. ספר היצירה, he brings down how you pronounce the אותיות. So יש לך פה 5 מוצאות הפה, 5 different places how you pronounce the אותיות. אז אם הוא אומר לך שמה, שיש לך אותיות חך, שזה ג' י' כ' ק', ואותיות הגרון, which is א', ה', ח', עין, אז העין והח' are בגרון, והכ' והק' נמצא למעלה בחך. אז אם אני אומר לח', ח', והחטא והחב, אז זה לא לפי מה שכתוב. השאלה הוא לא עליי, זה עליהם. תשאל אותם, לא אותי. אני לא צריך לענות על השאלות, אני אומר לך פה מה כתוב. יש פה יענך בעת צרה, ויש לך יענך בעת צרה. זה אחד לענות ואחד לטוענסק. זה משהו על המסך. גם בסליחות, עושה סליחות. כן. עננו. כן. עננו. עננו. זאת אומרת, עננו, במינן, it's to torture us. Torture, yeah. עננו. To answer. יפה מאוד. אז זאת אומרת, it's different. אתה יכול להנסה עננו ועננו. Do you know how many places you have in תפילה ככה? Tons. Tons. לכן, אומר לך פה, so רבנו בכיר learned. So when it says here, במזמור לדוד, 7 times call. מה זה הקול הזה? זה במתן תורה, ובתורה הוא הזכיר את העם ישראל, היה ניתן בדקדוק, how to say it and how to pronounce it. עכשיו, going back, אומר לך, תדע לך, וזה מה שאומר לך פה שלמה המלך. הוא יצא חצבה, עמודי השבעה, ועליהם אמר שלמה, going back to רבנו בכיר, ועליהם אמר שלמה, חצבה עמודי השבעה, on the תנועות, on the קמץ, on the פתח, on the צרה, סגול, חולם, שורוק, חירק, על כל אלו השבעה עמודים, שהבית נכון עליהם, there are the 7 pillars that the world stand on them. אתם שומעים, והוא כותב,
וואו, אוקיי, goes ahead, הוא מסביר משהו. שהשם ולכן המוסיף נקודה, אני לא חולק על זה, אני just saying, או גורעה, אני לא אומר כלום, אני קוראים אומר בנו בחיה. כן, 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 כן. ראש הישיבות, תגיד להם, אתם מחריבים עולם. הרב מדברים מה שאתם מתכוונים. אתה תגיד מה שאתה חושב, ואני חמה כותב. ולכן המוסיף נקודה, או גורעה, מחריב את העולם, ומקצץ נטיעות התורה בשורשיה. זה מה שהוא כותב. אם כן יוצא, אפשר להמשיך את זה הלאה. על כל פונים, so יוצא שמה שאומר לך פה שלמה המלך, that חצבה עמודי השבעה talks about התנועות של התורה הקדושה. שתדעו לכם, if I remember correctly, בעולם הקבלה יש אותיות, יש ניקוד, ויש את הטעמים. הטעמים, in the levels of מעלה, יותר גבוה from the word והניקוד. From the word itself? Yeah. How is that possible? Okay, No, but I'm saying the nigun is because of the word. אם אחד עושה את העבוד, ספר תורה עם טעמים, you shouldn't guide to stuff, הוא עשה בנקודות, you do really stuff. So how come it would be that it should be the other way? That's why I said Kabbalah. Kabbalah. Bapshat. Bapshat, only if it changes the meaning. If it doesn't change the meaning, we usually don't change. You know, we don't correct them. We don't correct. Okay. Ivanu, Albert, what happened to you? No. You here? You in the Olamot after the 7, I This is said. getting from me a little bit. Okay. Yeah, let's continue. Pasuk Bet. Tavha tibha. The Torah says, I made you a meal, which is, I prepared meat to the meal. Tavha tibha. Tavha tibha. כן? זה הכוונה הכינה טבח. מה זה טבח? מיט. וטבוח טבח והכין. זוכרים בפרשות מקץ? Alright, so טבחה טבחה. הכינה את הבשר, prepared the meat to the סעודה. מסחה ינה. מסחה הכוונה poured water to the wine. אף ערכה את שולחנה. אף ערכה שולחנה. Also, prepare the Shulchan the table. That's why the halakha is called Shulchan Aruch. What is the Shulchan Aruch? I prepare the entire table. Just come and eat. The Bet Yosef, the Shulchan Aruch, Lamad et kol Torah, the whole Chumash, the Vim Ktuvim, and then after the Mishlei, and then the Gemara and Tosef Taber, he finished everything. Now he took all the Shas, he asach sections shel halachot. That's why it's called Shulchan Aruch. Also here the Torah says, I prepared you everything for you to come and eat. החוכמה, התורה אומרת לך, הכנתי לך את הכל. הכנתי לך הכל, just come and eat. בוא תלמד. Yeah. Yeah, but when you learn, you have to toil. If you're telling me the Shulchan's ready, I just have to come and understand it when I sit. Meaning, the Torah is telling me your job is to come and sit. But we know that no, it's not to sit. Toil. No. When I prepare the food, you're gonna sit. What do you gotta do? Take a fork, take a knife, take a spoon, and go work. You're digging rice, and you take the chicken and the meat, some pepper, and go. I mean, sitting down and learning and toiling. Sitting down next to the table, not eating, it means nothing. Sitting down and eating, it means sitting down next to the table, I'm also sitting next to the books. The books is not going to go into my brain. What do you got to do? Learn. תאכל. איך אוכלים? לא עשים. You have to chew. How do you chew? גוואלדיק, יפה, ראית? אם אתה מהר. Let's continue. I mean, chewing is the work itself. But chewing and the eating is the work. So then what does it mean that the Torah prepared the... Okay, so then if us toiling is... Meaning, how about this? What does it mean if we don't have the Torah, if we don't have the Torah,
Okay, if you don't have the Torah, right? And you don't have a book to guide you how to live life, how would you live life today? Figure it out. Go figure it The out. Goyim figured it out. And that's why look how they look. They have a perfect marriage. And they have a perfect life. And parenting is example to everyone. As a chokhmah, I remember once when I was in Isyum Hashas. You know what is Isyum Hashas? MetLife. So we went to MetLife, and the Goyim, the TVs came there to show. What exactly do they show there? You see 100,000 people come and celebrate about finishing a book. Think about it. They there every week for running after a piece of plastic ball, and people get drunk and get beat up. I don't want to say even stabbing sometimes. For what? Something plastic. Where is the education here? Who talks about education, Bechlal? Do you see what's the difference between the one nation to all nations in the world? We are celebrating about something that has to do with education. Education. We are known to be Am HaSefer. That's the difference. We have 100,000 people come and celebrating what? We finish learning a book. I want to see which MetLife in the world, any nation, come, we finish the Quran or the Christians, the New Testament. מה הם עושים בכלל? יש סיום, יש התחלה, מה יש? They celebrate education. Huh? They celebrate education also. I'm sorry? They celebrate education, graduation, they finish school. And you know what they do in the graduation? When 8,000 people. Do you know what they do in the graduation? They take their hats. And what exactly they do? They throw it up in the air. What if they throw it to, what do you have to throw? Just like, hey, we're done. We're done! We're happy! We took the book, we throw it away. That's the celebration. That's the difference. We finished school, no more homework. No more detention. Now they can make money. Okay, how? Loved it. How? By getting into the field that they studied 10 years for. Yeah, I see. That's why there was no crime. We couldn't finish. I'm not saying crime. Okay. Crime So all I'm saying is there's crime amongst Jewish people also. And the difference is we say to them that you guys are wrong. There, it's a culture. It's okay. We take them out of our communities. When if a Cuban guy comes to the shul, who looks at him? Nobody. Over there, they hug, he gets a whole TV show. The difference is that אנחנו מקדשים את התורה, את החוכמה. There is ta'avot, it's desire. Who cares about education? The day you finish, the day you graduated, it means I'm done with the teachers and I'm done with the principal. I'm done, now I can do whatever I want. By us, it's the opposite. And the more you learn, who are the people they keep dancing in Simchat Torah, dancing and dancing and dancing. The ones who come and learn every day, every single day. Those who come, where's the arak? Come on, they go home. They almost have nothing what to do with the Torah. So people who learn Torah, they're the ones, go to the yeshivas. Go to the yeshivot. You see the boys who are learning in Torah day and night. When it comes to some Hatorah, the hours around in the circles for hours and hours and hours. Why? We have what to do with this Torah. All I'm saying is that we, as a nation, you're going to see our highlighted is Torah, it's education, and from the day you were born till the day you die. Some, it's education till you're 18, and then you decide what to do in your life. So if you take away that book, and by the way, it's not even education. Over there, he talks about math and science and chemistry. But where is the Torah that guides you how to live life and to be a mensch? There's any book over there? Is there any book
in those schools that you're talking about, that they have Mishnayot Avot to teach you the Eretz. Is there any book there? No. No, you have to think a couple of seconds. I mean, they have history, they have psychology. History? They have this, that. I don't Are know. you kidding me? What history is going to give me? How to kill more people? I'm not standing So what are you talking I'm about? not standing up for them. It's nothing. I'm not saying to anybody. All I'm saying, just open your eyes and see. מה הם מקדשים ומה אנחנו מקדשים. Our celebration is going to be around Torah versus them. לא שייך שם, אין בוק שבאים ועושים סיום. לא מדברים על המידות. איזה מידות? מה זה מידות? איזה מידות? אין מידות בכלל שם. לא שייך. חוכמה בגויים תאמין, תורה אל תאמין. אין לא שייך שם מידות בכלל. What percentage of the Yahud is really like Amal Torah? That's the problem. And when they, like the outside looks in, majority, they're not. And then you have the couple percentage, like the Bnei Brak and this and that is. That's the problem. They don't see it. For them also, they don't see us. I don't have to be a Jew for them. I'm Jew for myself. 100%. That's one. 100%. Second, I'm not talking about the Kulanu Bnei Torah or Abraham, which this is even at the time of Moshe Rabbeinu. Even at the time of Moshe Rabbeinu, היה שבט לוי. That's it. אבל the culture, כולם קובעים עתים לתורה every day. כי הם חיינו ואורך חיינו והם נהגי יומם בלילה. You have those who learn in the morning. Those who learn, okay, זה תמיד היה לך את זה. That's the בעלי בתים. So the בעלי בתים, when they go outside to the business world, they need to know that you're carrying on yourself something that אתה מקדש את השם ברבים, או חס ושלום אתה מחלל. But that's not the issue here. All I'm saying is, we have a book. You go to that train, and you see people that they're learning over there, Daf Yomi, this guy with the headphones, you know, Halacha Yomi, Mishnah Yomi, Tehillim Yomi, something Yomi, with a book. Harem Kol Hayom. People at the age of 60, 70, they're all on the plane, on my phone, games. I'm telling you, I once flew to Florida, 3 or 4 hours. The guy in front of me with iPad. No, laptop, cars. You know the cars there? Oh, yeah. 4 שעות. Good. 4 שעות. I don't know how they do that. 4 שעות ככה, בגיל 60. The same game? I guess הוא גמר. מסכת ראשונה, מסכת שנייה. I guess to the next board. אדם שהוא באמת, Next level. Next one. אדם שהוא איש תורה, Expert. זה לא נוגע אליו. We got, you know, it's contagious. It got to us too. אין ספק. Yeah. אין ספק. I'll get a story in a minute, but I'm telling more. אני לא רוצה to record this. Contagious. אני אספר לכם סיפור. Solitary. I want to tell you a story.